സാർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, സോ കാണാലോ അല്ലേ? ഓക്കെയാണ് സാർ, കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം, പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്താണെന്നും നമുക്കൊന്ന് വളരെ സ്പീഡിലൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. സോ നമുക്കറിയാം, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. MSc ലാബുകളിൽ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. സോ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് ഹൈ ഗെയിൻ direct couple high gain differential amplifier. Basically, operation amplifier is a direct couple high gain differential amplifier. Okay, so in the case, one second. Okay, so here നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കെമാറ്റിക് ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it represents two inputs and a single output device. Okay, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട്. നമ്മൾ C741 കാണുകയാണെങ്കിൽ പിൻ നമ്പർ 2 represents the inverting input and pin number 3 represents the non-inverting input. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ തന്നെ 741ന്റെ പിൻ നമ്പർ 6 ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടുമുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് എന്നും മറ്റേ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വിളിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് പവർ സപ്ലൈ ഒരേ സമയം കൊടുക്കേണ്ടിരുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. നമ്മൾ 741ന്റെ ആണെങ്കിൽ പിൻ നമ്പർ 7ൽ നമ്മൾ പ്ലസ് VCCയും പിൻ നമ്പർ 4ൽ നമ്മൾ മൈനസ് VEE പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും കൊടുക്കുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലസും മൈനസും ഒരേ സമയം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് സാധാരണ ആംപ്ലിഫയറും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബുകളിൽ ഈ മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലരും വീഴ്ച വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിർബന്ധമായി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളുടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. So first and most important property of an ideal operation amplifier is the infinite voltage gain. The voltage gain is basically very very high. In fact, it is equal to infinity. Okay, so that means even a very
small voltage difference at the input can be amplified. നമ്മൾ വളരെ മില്ലി വോൾട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ വോൾട്ട് റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയും വളരെ വളരെയധികം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു അപ്രീഷ്യബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കാം. IC741 കേസിലാണെങ്കിൽ ദി ഇൻഫിനിറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 lakh. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയും വലിയ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ അതെന്താണ്, നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. രണ്ടാമത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ്. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് മീൻസ് ദ കറന്റ് ഫ്ലോ into the operation amplifier is limited. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫിനിറ്റ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ റീജിയനിലേക്ക് ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. So infinite impedance angle, there won't be any current flow into the inputs. Okay, and similarly the output impedance is equal to zero output impedance. So which means the voltage at the output is independent of the load. Okay, we can load voltage, load values, load resistance in the values ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസിന്റെ പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് and the infinitely fast, or you can say infinite bandwidth. This is infinite bandwidth, that is any frequency range can be amplified using an operational amplifier. Okay, so practically it is limited to a few megahertz frequency range, but in ideal case you can say it is having infinite bandwidth. So infinite voltage gain, infinite input impedance, zero output impedance and infinite bandwidth are the important. ഇനിയുണ്ട്, വേറെ അധികം പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഈ ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിന്റെ പൊളാരിറ്റിയും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സോ യു ക്യാൻ സേ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ദി വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദി ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു +2 volt, and for the non-inverting terminal the voltage is equal to +4 volt. That is നമ്മൾ 2 വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും. ഒന്ന് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ 2 വോൾട്ടും +2 വോൾട്ടും, സോറി ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ +2 വോൾട്ടും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ +4 വോൾട്ടേജുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. It is a differential amplifier. Basically operation amplifier is a differential amplifier. So 2 വോൾട്ടേജുകളുടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി, ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പൊളാരിറ്റി ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? എവിടാണ് വോൾട്ടേജ് ഹൈ, ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് പൊളാരിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹൈ എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹൈ എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ, ഫിഗർ 1 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ +2, ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ +2, നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ +4. ദാറ്റ് മീൻസ് voltage is higher at the non inverting terminal, which means output is in phase with the voltage at the inverting terminal, non inverting terminal. So ആണ് പ്ലസും മൈനസും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലസും മൈനസും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ +2 വോൾട്ടും, പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്, സോറി. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ +2 വോൾട്ടും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ 0 വോൾട്ടുമാണ്. അതായത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ പ്ലസ് എന്ന സിമ്പിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ 0 വോൾട്ടാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. Okay, so here the voltage at the non-inverting terminal,
terminal is less compared to the voltage at the inverting terminal. That means here V2 is high compared to V1. That means output polarity will be inverted. Okay, output മൈനസ് പ്ലസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മൈനസും പ്ലസും ആണ്, ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് വോൾട്ടേജ്. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ V2 is equal to minus 3 volt and V1 is equal to minus 1 volt. ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഹയർ വോൾട്ടേജ്? ഹയർ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അറ്റ് ദി V1 terminal. Okay, so V1 terminal is at voltage of minus 1 volt and V2 is at minus 3 volt, which means the voltage driving the op-amp is the non-inverting voltage, which means output is in phase. Okay, plus minus. And the last case, V2 is at 0 volt and V1 is equal to minus 3 volt. So comparing this to voltage at the inverting terminal is higher, which means output is again inverted. Okay, so അതായത് ബേസിക്കലി ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണോ, ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണോ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണോ ഹയർ, ആ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വോൾട്ടേജിന് ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മള് ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബേസിക്കലി ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു IC741 ഇൻപുട്ട് ഗെയിന് 2 lakh ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയററ്റിക്കലി പറഞ്ഞാൽ 2 lakh into 1, 2 lakh വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത്, വിച്ച് ഇസ് അപ്സൈഡ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈയുടെ അടുത്ത് വരെയുള്ള വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ +15 -15 പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പവർ സപ്ലൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് +4. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ 15 +15 -15 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 14 വോൾട്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഓപ്പാമ്പ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി പോകും. അപ്പൊ ആ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും. അതിനപ്പുറത്തൊരു വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഓപ്പാമ്പിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും എത്ര ഗെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ഒപ്പാമ്പിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പർ വോൾട്ടേജിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് +or- സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 lakh എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. സോ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫീഡ്ബാക്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are taking some portion of the output voltage and feeding it back to the input. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കടമെടുക്കുന്നു, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നു, ആ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് feedback voltage can be of 2 types: positive feedback and negative feedback. Okay, so if the voltage which is given to the 1 second. Okay, so feedback can be of 2 types: positive feedback and negative feedback. So if the voltage which is given to the input, the feedback voltage given to the input is in phase with the input signal, then it is called a positive feedback. And if there is a 180-degree phase difference between the input voltage and the feedback voltage, then it is called a negative feedback circuit. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ലതും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മോശവുമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സംഗതിയാണ്
എന്ന് വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഗെയിൻ കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, ഗെയിൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. അങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് ഗെയിൻ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മോശമാണെന്നല്ല, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിലുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. So positive feedback, beta represents the feedback factor. So here we are taking some fraction of the output voltage and putting it back to the non-inverting terminal, and it is called a positive feedback. And if the feedback is given at the inverting terminal, then we can say it is a negative feedback സർക്യൂട്ട്. സോ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് വേവ് ഫോമിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഹിയർ ദി ഗ്രീൻ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ and the blue color represents the feedback signal. So in the first case, that is in the case of positive feedback in the case il ഇൻപുട്ടും ഫീഡ്ബാക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജും ഒരേ ഫേസിലാണ്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ടും feedback signalum thammil. So that is clear that there is a 180 degree phase difference, and that indicates a negative feedback circuit. So what are the advantages of a negative feedback circuit? Okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിനെ നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദി ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, ആൻഡ് സോ ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വി ഇൻ, ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഗോസ് ഇഫ് ദി ഈ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഗോസ് ടു പോസിറ്റീവ്, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഇൻ, ഔട്ട്പുട്ട് ഗോസ് ടു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ്. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളാണ്. വൺ ഈസ് ദി ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എക്സാമ്പിൾ. സോ ഹിയർ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ്. Here R2 is the feedback resistor which is connected from the inverting terminal to the output. So R2 across ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ്, ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ is given at the same inverting terminal signal through the resistance R1. So അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ്, ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ്, നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന R2 അല്ലെങ്കിൽ RF, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, so since the feedback is given at the inverting terminal, it is called a negative feedback circuit. So what about the gain of the circuit? So the gain will be, namakkariyam gain is defined as the ratio of the output voltage to the input voltage. So here the mathematics like nammal povunilla. Gain is depending upon the value of resistance RF and R1. So the gain is equal to minus of RF by R1. Okay, there is a minus sign. That minus sign is missing here. So AV is equal to minus RF by R1, which indicates that the ratio of the feedback resistance to the input resistance R1 is the gain of the circuit. So നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഗെയിൻ എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം. ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിൻ ആയിരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി. ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഗെയിനിനെ തീരുമാനിക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ യൂണിറ്റ് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് 1 ആക്കണമെങ്കിൽ we choose RF is equal to R1, then the gain will be equal to -1. സോ ഇവിടെ ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
നമ്മൾ ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് is strongly depending upon these two resistance value. Okay, so by using two simple resistance circuit we can fix the gain of the inverting amplifier. So next is the non-inverting amplifier. ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ്. അഗൈൻ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലും കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഫീഡ്ബാക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലുമാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദി വാല്യൂ ഓഫ് output voltage is again depending upon the value of RF and R1. 1 plus RF by R1 into V1 will be the output voltage. Again, the gain which is equal to of the non-inverting amplifier which is equal to 1 plus RF by R1. Again, depending upon the values of the external resistance used. Now, next is a voltage follower. So we can create a voltage follower just by directly connecting output back to the input. We are not using any external circuit, so we are just simply taking a connection from the output and the entire voltage is feeding back to the input of an inverting terminal of the operation amplifier, and the signal is applied at the non-inverting terminal. In this case we can say that it is called a, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി, 1 plus RF by R1. So RF is equal to 0, which means this is equal to VO is equal to V1, output voltage. That means എന്തുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്ന് പറയാൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇത് നമ്മൾ ബഫർ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ, ഗെയിൻ ഒന്നുമില്ല, ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. എന്താണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് 0 ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സ് കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വേറൊരു റിസീവറിലേക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ലോഡിങ് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഫർ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹൈയും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ലോയുമാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്താണ് ഇതിന് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് ആ പേര് വിളിക്കാൻ തന്നെ കാരണം, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സമ്മിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, വോൾട്ടേജുകളെ സമ്മ് ചെയ്യുന്നു. സോ അഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. നമ്മുടെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ നമുക്കിവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സിഗ്നൽ V1 V2 3 വോൾട്ടേജുകൾ, നമുക്ക് ഈ 3 വോൾട്ടേജുകളെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 3 വോൾട്ടേജുകളെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ത്രൂ റെസിസ്റ്റൻസ് R1 R2 and R3 and you have a feedback resistance RF. സോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി സം ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസ്. VO is equal to minus of RF by R1 into V1. സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ VO is equal to minus RF by R1 into V1. രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ minus RF by R2 V2 plus minus RF by R3 V3. സോ മൈനസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന R1ഉം R2ഉം R3യും സെയിം ആണ്. that value is equal to RF. ഈ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 3 R1 R2 R3 വാല്യൂ RFന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 കിലോ ഓം.
So all these values will be cancelled out. So what is left out as VO is equal to minus of V1 plus V2 plus V3. അവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി സം ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസ്. ഇത് ആണ് ഒരു ഡിഫറൻസിങ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ രണ്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി amplified. It will be the output voltage will be equal to the difference in the input voltage multiplied with the gain. Okay. So ഈ ഇത്തരം ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഗെയിൻ, കോമൺ മോഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ, CMRR. സോ എന്താണ് ഗെയിൻ? ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗെയിൻ ഉണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ, ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ ആൻഡ് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ, ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടെർമിനലിലും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജസ് കൊടുക്കുക. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് V1 എന്ന് കൊടുക്കുക, നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് V2 എന്ന് കൊടുക്കുക. സോ ആക്ച്വൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് VD is equal to V1 minus V2. So the output corresponding to this differential input is called differential output voltage. So the corresponding gain AD is equal to VO divided by VD is called the differential gain. So our function amplifier basically നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. സോ AD എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി വെരി വെരി ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തതാണ് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ. കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിഗ്നലിലും കൂടെ, രണ്ട് ടെർമിനലിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്? രണ്ട് വോൾട്ടേജുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം രണ്ടിടത്തും ഒരേ സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഐഡിയൽ കേസിൽ ആണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു അപ്രീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ ഗെയിൻ ആണെങ്കിലും അതുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുക. VO is equal to AC into VC. VC is called the common mode signal voltage. VO is the output corresponding to that common mode signal. നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആണ്, ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഒരു കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. സോ അത് ഒരു ഒപ്പാമ്പിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഹൗ ഗുഡ് ഈസ് യുവർ ഒപ്പാമ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ പാരാമീറ്റർ കോൾഡ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ. So common mode rejection ratio is defined as the ratio of differential gain to the common mode gain. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു AD is very high value, AC is a very small value. So that ratio will give you a very high value. So higher the common mode rejection ratio, better is the quality of the operational amplifier. ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള application, one integrator ആണ്. ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി പാത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റി പാത്താണ് ഇതിനെ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Here the output voltage is equal to minus 1 by RC integral of VI dt. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ ബേസിക്കലി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൊവൈഡഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ കപ്പാസിറ്റർ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ RF എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. And then finally this is an differentiated circuit. So here you are interchanging the resistance and the capacitor. So input il nammal capacitor resistance feedback path il nammal resistance koduttirikkunnu. So idu random interchange cheyidal namukku kitta endayum kitta, it is a differentiator. So here the output voltage will be equal to differential of the input voltage multiplied with some gain value, that is RC into dVi by dt. So ഇതൊക്കെയാണ്
ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. So this is our first problem. Okay, in the first problem, the circuit given below, thermistor has a resistance. Okay, and thermistor has a resistance of 3 kilo ohm. കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഷെയർ ചെയ്ത പേജ് കാണാം സാർ. Okay, fine. So this is our first problem. Here we have a circuit. In the circuit given below, the thermistor has a resistance of 3 kilo ohm at 25 degrees Celsius. Now its resistance decreases by 150 ohm per degree Celsius. Okay, for every 1 degree increase in the temperature per 0 degree എന്നല്ല, is 1 per degree എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so per degree Celsius upon heating, so the output then the output voltage of the circuit at 30 degree Celsius. Okay, so now adhya ഞാൻ circuit diagram വരയ്ക്കാം. It will be easier. So this is a circuit diagram. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെർമിസ്റ്റർ, ഇവിടെ ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം തെർമിസ്റ്റർ. സോ തെർമിസ്റ്റർ is a device whose resistance is changing with respect to temperature. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ തെർമിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് is equal to RF. We'll take it as RF. The value of RF is equal to 3 kilo ohm at 25 degree Celsius. Now the second point is that for every 1 degree increase, so RF is changing 150 ohm in every 1 degree Celsius increase. Okay, so what is the output voltage? So ഇത് നമുക്കറിയാം, ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. This is operation amplifier which is connected in the
inverting configuration. So for an inverting amplifier, the gain is gain value gain voltage gain is equal to minus RF by R1, the ratio of the feedback resistance to the R1 value. അപ്പോൾ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന what is the output voltage at 30 degrees Celsius. So 25 degrees Celsius 3 kilo ohm ആണെങ്കിൽ 30 degrees Celsius എത്രയായിരിക്കും RF ന്റെ value at Celsius? What is the value? So 25 നിന്നും 30 5 degree increase ആണ്. So the temperature delta T is equal to 5. So the corresponding resistance value will be RF at 30 degree Celsius is equal to എന്തായിരിക്കും 1 ഡിഗ്രിക്ക് 180 ഓം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ 150. അപ്പോൾ 5 ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും 150 ഇൻറ്റു എന്തോ so delta of RF, so that change in RF delta of RF is equal to 150 into 5, that is 750 ohm. Okay, so what is the resistance? This is change in the resistance. The actual value of RF at 30 degree Celsius is equal to initial value, that is 3000 minus 750, that is equal to 2.25 kilo ohm. So RF value at 30 degrees Celsius is equal to 2.25 kilo ohm. So AF is equal to minus 2.25 kilo divided by the input resistance is 1K. So we can say AB is equal to minus 2.25. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ മാർഗം? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു AB ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. AB എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.25 and the input voltage is given here, that is equal to minus 1 volt. So the answer is equal to 2.25 volt. So the output voltage corresponding to the input of minus 1 volt at 30 degrees Celsius equal to 2.25 volt. Clear ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Okay, answer. Okay. So then, this is the case. We will go over to the second problem. ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം സൈഡിൽ വരയ്ക്കാം.
This is my A1 and this is my A2. So ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം തന്നിരിക്കുന്നത്. So the question എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ, consider the amplifier circuit comprising of the two op-amps A1 and A2 as shown in the figure. If the input AC signal source has an input impedance of 50 ohm, the input AC signal source has an impedance of 50 ohm, which of the following statement is true? Okay, so ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതാണ്. എ സി സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ആസ് ആൻ ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് 50 ഓം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എ സി ഇംപിഡൻസ് സോഴ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് is equal to 50 kilo ohm. Okay, so if that is the case, which of the following statement is true? First പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് A1 is required in the circuit because the source impedance is much greater than R. എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ R എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ട്, A1 is required in the circuit because the source impedance is much less than R. Okay, ഇത് small r ആണ് വേണ്ടത്. Okay, and the A1, third question, A1 can be eliminated from the circuit without affecting the overall gain. And A1 is required in the circuit if the output has to follow the phase of the input signal. ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാധനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു സാധനം? ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ with a signal here, and you have complete voltage is feeding back to the input. So this is called a voltage follower, or it is called a buffer amplifier. Okay, ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഒന്ന് 1 ആയിരിക്കും. വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഫോളോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗെയിൻ 1 ആയിരിക്കും. ബഫർ ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പർപ്പസ് നമ്മൾ വളരെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹൈയും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ലോയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിഗ്നലിന്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 കിലോ ഓം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ സാധനം ഇല്ലാതെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിരിക്കുന്ന കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഴ്സിന്റെ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് 10 k ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 50 kilo ohm is much greater than 10 kilo ohm. So in that case, there will be impedance mismatching. In order to remove this difficulty, this buffer amplifier is used, and the answer is this one. So A1 is required in the circuit because the source impedance is much greater than R. Source impedance വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇംപിഡൻസ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ A1 എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So മൂന്നാമത്തെ question. Okay, so consider a low pass and high pass filter with cutoff frequency FLP and FHP respectively, connected in series or parallel configuration as shown in the figure A and B. Then which of the following statement is true? Question. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. രണ്ട് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
consider a low pass filter and a high pass filter with a cutoff frequency FLP and FHP respectively, connected in series or in parallel configuration as shown in the figure. Then which of the following statement is true? ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So first we will see what is a low pass filter. Low pass filter circuit. Filter circuituകൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Filter circuits are used for frequency selection. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ബാക്കി ഫ്രീക്വൻസികളെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകളെ കടത്തിവിടുകയും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളാണ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ഗെയിൻ you plot, you can say that this is the circuit, this is the frequency response curve of the low pass filter. So up to say a particular frequency, here it is denoted as FLP. Up to FLP, the signal will pass through the low pass filter. So if we consider it as a low pass filter and all frequencies are coming here, after the low pass filter only frequency less than FLP will pass through the low pass filter. So all other frequency, this is called a pass band and this is called the stop band. Okay, ഇതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം കടത്തി, താഴേക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം കടത്തിവിടുകയും ഹയർ ഓർഡർ ഫ്രീക്വൻസികളെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെയായിരിക്കും. So here this is the pass band and this is called the stop band. So all frequency above f of hp will be passed through the high pass filter and all frequencies lower than fh will be rejected. And then ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ it's called a band pass filter. In the case of a band pass filter, you will have a frequency response like this: f hp, f lp. So up to this frequency range it will be passed through and the remaining region will be cut off. Okay, this is called a pass band filter and band reject filter ഉണ്ട് വേറെ band reject filter. So in the case of band reject filter, so ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള സിഗ്നലുകളെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ഇതിനെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യാണ് ബാൻഡ് റിജക്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇത് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകളെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ. സോ FHP FLPയുടെ കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് അത് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് യു ടേക്ക് രണ്ട് കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. FHP, സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ എടുക്കാം, FHP ലെസ് ദാൻ FLP. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേസ് FHP ലെസ് ദാൻ FLP. So here we'll take FHP is equal to FHP for മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ 1 kilohertz എന്ന് എടുക്കുക. And FLP will take it as, sorry, FLP will take it as 2 and FLP will take it as 1
kilohertz. So that means FHP, so 2 kilohertz is greater than, sorry, less than, okay, no, sorry, this is 1 and this is 2. So this FHP, that is 2 is less than FLP. Okay, so that means this is 1 and this is 1 and this is 2. Okay, 1 and this is 2. Okay, so what will happen if we connect it in series? This is our HP high pass filter. This is our high pass filter. This is our low pass filter. So എല്ലാ സിഗ്നലുകളും ഇവിടെ വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് സിഗ്നലിന് ശേഷം എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം. ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ 1 എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ 1 കിലോഹെർട്സിന് മേലെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസികളെയും കടത്തിവിടും. ഇതാണ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. 1 കിലോഹെർട്സിന് മേലെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസികളെയും കടത്തിവിടും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് ശേഷം ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്കുള്ളത് ഓൾ ഫ്രീക്വൻസി എബവ് 1 കിലോഹെർട്സിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളാണ് ഇവിടെ കിടന്നത്. ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് 1 കിലോഹെർട്സിന് മേലെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസികൾ മാത്രമായിരിക്കും. സോ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക? ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 2 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എത്രയായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും വരിക? 1 കിലോഹെർട്സിന് മേലെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസികളും വരും. 2 കിലോഹെർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളെ മാത്രമേ ഇത് കടത്തിവിടുള്ളൂ. സോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരിക 1 മുതൽ 2 വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള സിഗ്നലുകളെ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കടന്നു വരത്തുള്ളൂ. സോ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി കാണണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് all frequency above 1 kilo and low pass filter ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് 2 കിലോഹെർട്സ് വരെയുള്ള സിഗ്നലുകളെ മാത്രമേ കടത്തിവിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലും കട്ട് ഓഫ് ആവും. സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ മുതലുള്ള ഫ്രീക്വൻസികൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ അലൗ ഫ്രീക്വൻസി ബിലോ 2K. ദാറ്റ് മീൻസ് the actual output will be a frequency between 1K to 2K. So this is actually a band pass filter. So for a series connection, HP-LP series connection will give a band pass filter. Okay, now what will happen if they are connected in parallel? രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്. HP and this is LP. Okay, and they are connected together. This is the output, this is the input. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഹൈ പാസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹൈ പാസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഫ്രീക്വൻസി എബവ് 1K. എൽപിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഫ്രീക്വൻസി ബിലോ 2K. ഇത് 2K വരെയുള്ള സിഗ്നലുകൾക്ക് 2Kക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ സിഗ്നലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. 1Kക്ക് മേലുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസികളും ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക? ഔട്ട്പുട്ടിൽ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസികളും ബിലോ 2Kയും വരും, എബൌട്ട് 1Kയും വരും. വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ allow all signal to pass through, all pass. So if they are connected, if FHP in short നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? FHP is less than FLP, then series connection will act as a band pass filter and parallel
connection will act as an all-pass filter. Okay, so parallel connection will act as an all-pass filter. Okay, so നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. If FHP is less than FLP, A act as a band pass filter and B act as a band reject filter. That's not the correct answer. So FHP, third one, okay. FHP is less than FLP, A act as a band pass filter, B act as a B pass signal without filtering. All pass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all pass signal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually signal without any rejection. So the correct answer is the third one. Okay, so we can see once again. So if FHP is less than FLP, A will act as a band pass filter and B will pass the signal without any filter. This is how we should address the problem. Okay, so രണ്ടാമത്തെ കേസ് കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവേണ്ടതില്ല. Okay, what will happen if HP is greater than FLP? Okay, വീണ്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ വരുമെന്ന്. ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സർ. Okay, fine. So next we have this problem. This is another problem. Consider the op-amp circuit as shown in the figure. If the input is Vi sine 1000t, then what is the amplitude of the output voltage? So okay, this is a circuit diagram. Here you have a signal that is given by 5 sine okay, sorry, so that is equal to 5 sine 1000t. Okay, so okay, so our input voltage is given by Vi equal to 5 sine 1000t, and your R1 is equal to this one, that is equal to 1 kilo ohm, and your RF is equal to 1 kilo ohm,
and CF is equal to 1 microfarad. So ഇതാണ് സംഗതി. ഇത് ബേസിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു again it is an inverting amplifier. Okay, so inverting amplifierന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഈ പോർഷനിൽ വിൽ ഹാവ് എ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് resistance. Okay, CF and RF. So in order to calculate the gain, നമുക്കറിയാം ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് -RF/R1 ആണ്. ഇവിടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് minus effective resistance of this capacitor and the resistor. That is, we will represent it as XF and divided by R1. Okay, സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്ന RF/R1 എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ RFന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. So what we have to do is we have to find out the effective resistance first. Okay, so ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് XF-ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. XF is actually RF parallel to XC. Okay, XC is called the capacitive reactance. Okay, so this XC അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് J⍵C. This is a complex number. You have to consider this complex factor also. So J⍵C. So basically this is RF into XC divided by RF plus XC is the effective resistance. So that is RF into 1 by J⍵C divided by RF plus 1 by J⍵C, and on solving you will get RF divided by, taking J⍵C here common, it become 1 plus J⍵C RF. Okay, so this ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇത് ഒമേഗ എത്രയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് 5 sin 1000t. That means this is 5 sin omega t. So omega is equal to 1000. So we'll take it as 10 raised to 3. Omega is equal to 10 raised to 3. So on substituting this one, I will get X F RF is equal to 10 raised to 3 1K and divided by 1 plus J into omega is equal to 10 raised to 3. Then capacitor is 1 of 1 into 10 raised to -6 into RF again 10 raised to 3. So this becomes 1 plus J 10 raised to 3 divided by 1 plus J. ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് XF. To get the magnitude we can write 1 minus J divided by, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ട്. Okay, 1 plus J, so 10 raised to 3 into 1 minus J divided by multiplying you will get 1 minus J square. That become raised to 3 into 1 minus J divided by 2. Okay, so this I can write it as 1 by 2 10 raised to 3 10 raised to 3 into 1 by 2 minus 1 by J by 2. Okay, so the magnitude of this one okay, so this is XF and magnitude of XF, that will be 10 raised to 3 into root of 1 by 2 square plus 1 by 2 square. It is equal to 10 raised to 3 into root of 1 by 4.
sorry, 1 by, 1 by root 2 10 raised to 3 into root of 1 by 4 plus 1 by 4, that is equal to 10 raised to 3 into root of 2 by 4, that is equal to 10 raised to 3 root of 1 by 2. So xf value will be equal to, so the magnitude of xf is equal to 10 raised to 3 divided by root 2. That's the magnitude. Xf. So the gain will be equal to xf divided by r1. So xf is equal to 10 raised to 3 by root 2, and r1 value equation തന്നിരിക്കുന്നത് r1 value is given as 1 kilo. Okay, so r1 value is equal, you can substitute for 1k, that is equal to 10 raised to 3. This become 1 by root 2. So the gain is equal to 1 by root 2. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഗെയിൻ വിത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ gain is 1 by root 2. Input voltage is 5 sin 1000 t. So I will take the amplitude part. This become 5. Okay, amplitude മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ 5 by root 2. Okay, 5 by root 2 നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇല്ല. So 5 by root 2, 5 by root 2 അതിനകത്തില്ല. സോ പകരം നമുക്കുള്ളത് 5 root 2 by 2 ആണുള്ളത്. So to make it into that form, what we can do is we can multiply this one with root 2 numerator and the denominator, then you will get 5 root 2 by 2. This is the answer. Okay, so this is how we approach this type of problems. Okay, now we will break for some time. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അതിനൊന്ന് ഓക്കെ, സോ we will 11:20 ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരാം. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്.
Okay, so the next problem is in the op-amp circuit. Okay, in the op-amp circuit, in the figure, Vi is a sinusoidal input signal of frequency 10 Hz, and V0 is the output signal, the magnitude of the gain and the phase shift, respectively. So, നമ്മുടെ circuit diagram ഒന്ന് വരയ്ക്കാം.
this is the circuit diagram. മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് not given, so what we have to find out gain only, so we don't have to bother about input voltage. So our input resistance R1 is equal to 1k, and our C value is equal to 0.01 microfarad. So that is equal to 0.01 into 10 raised to minus 6. That is equal to 10 raised to 8 minus 8 farad. And our RF value is equal to 10 kilo ohm. So again, I have to find out XF, effective resistance. XF will be RF parallel C. Okay. So RF into 1 by j omega C divided by RF plus 1 by j omega C. This final number RF divided by 1 plus j omega C RF. Okay, then we'll substitute this values. So on substitution, I will get this value equal to RF is equal to 10 raised to 3 divided by 1 plus j omega is equal to 2 pi into f. Omega is equal to 2 pi. Okay, so that is equal to frequency, input frequency that is equal to 10, so that is equal to 25. So omega into C is equal to 10 raised to minus 8, and RF value is equal to 10 into 10 raised to 3. Okay, so this value we can calculate. Plus j pi into 10 raised to minus 3 something. Okay, so this value, some value is equal to 10 raised to minus. So this is equal to 10 into 10 raised to 3 divided by 1 plus j is equal to 8 into 10 raised to minus 3. So this is the value. So this is our complex number. So നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. Modulus of XF, we can directly take this modulus as 1 by this 10 raised to 10 into 10 raised to 3 divided by root of 1 plus 6.28 into 10 raised to minus 3 square. Okay, so this root of this quantity. This value we will get approximately equal to നമുക്കറിയാം ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് is almost equal to 0, 10 raised to minus 3 square. So this will be give you directly, will give you 10 into 10 kilo ohm. Okay, so this value on solving you will get this value. You can try and note. So this XF value, modulus of the effective resistance offered by the feedback part, is equal to 10 kilo ohm. So XF value is equal to 10 kilo ohm. And R1 value നമുക്കറിയാം. R1 value എത്രയായിരുന്നു? 1 kilo ohm. So the gain, magnitude of the gain, not bothered about this sign, that will be XF divided by R1, that is equal to 10k divided by 1k, and this value is equal to 10. So the gain of the given circuit is equal to 10. And what about the phase? Now here we have to take into consideration of the phase. So for an inverting amplifier, നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് ഒരു this is an inverting amplifier. Okay, so for an inverting amplifier there is a phase difference of 180 degree between the input and the output.
So for inverting amplifier, so this is grounded, plus is grounded. Here you have a signal, and you have a resistance here. So VO. So this, if this is my input AC signal, and I sinusoidal signal, the output will be amplified but inverted. So there is a 180-degree phase difference between input and the output. So the phase difference is equal to 180-degree, that is equal to pi radi. So the gain is equal to 10 and phase difference equal to pi are the answer to the problem. In the operation amplifier circuit in the figure, the input voltage is 1 volt. What is the value of the output voltage VO? The value of output voltage കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. So നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഞാൻ വരയ്ക്കട്ടെ. Let us draw the circuit diagram. Yes. Okay, so this is the circuit diagram. Then in this circuit diagram, what is the output voltage? Okay, so നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V1 equal to 1 volt, that is given. R1 is equal to 1K and RF is equal to 1K. Okay, so what is the output voltage? Output voltage എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ വിവോ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഈ വിവോ ആണ്. അപ്പോൾ so you have to calculate what is the resistance or voltage across this particular resistor, voltage between that point and the ground. So ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ നോർമൽ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നമ്മൾ നോർമൽ വരക്കണം. സോ നോർമൽ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു 1 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടും ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് R1 ഉം RF കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ തൽക്കാലം VO1 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? That should be equal to RF by R1 മൈനസ് മൈനസ് RF by R1 into V എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത്. അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടേണ്ട വോൾട്ടേജ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കിട്ടേണ്ട വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ 1 കിലോ ഓം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു 1K ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ പോയിന്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും?
that voltage should be equal to minus of Rf is equal to 1, R1 is equal to 1K, so that should be equal to minus of 1 volt. That voltage should be equal to minus of 1 volt. So ഈ പോയിന്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പോയിന്റ് എ എക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഒ. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരുന്നു, VO1 that should be equal to minus 1 volt. If this is minus 1 volt, what is the voltage? ഇത് 1K ആണ്, ഇത് 1K ആണ്. സോ ദ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരുന്നു, വിഒ ഇത് മൈനസ് 1 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് ആണ്. നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് VO1 divided by the total resistance. This is one. They will take R1 R2. So total resistance will be R1 plus R2 will be the total resistance. So this will be your current which is passing through the circuit. Okay. If this is the current, then this current into resistance will give you the voltage. So the actual output voltage നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന കിട്ടേണ്ട കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് വിഒ is equal to VO1, the voltage at the point A, divided by R1 plus R2 into say R2. The R1 and R2 value 1 ആണ്. So this is minus 1 നമ്മൾ already കണ്ടുപിടിച്ചു. This is 1 plus 1 into 1. So this is equal to minus 1 by 2. It is equal to minus 0.5. So the output voltage for this circuit is equal to minus 0.5 volt. Okay, so ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് സാധാരണ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ടറി വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു? തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ സർക്യൂട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റേഴ്സ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് വെച്ച് ചെയ്തു. മനസ്സിലായി. അത് ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അല്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഇൻപുട്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തരണ്ടേ. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് എളുപ്പമുള്ള മാർഗം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർഗം ഇതാണ്. ബേസിക്കലി അത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. പക്ഷെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിന് പാരലായിട്ട് വെക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ അല്ല എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമില്ല ഇന്റഗ്രേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം വെച്ചാൽ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ പാരലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യത്തില്ല. ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
അപ്പൊ ഏറ്റവും ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം. സോ അതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതിന്റെ വേറൊരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക സംഭവം. സോ ബാൻഡ് പാസ് ആൻഡ് ബാൻഡ് റിജക്ട് ഫിൽട്ടേഴ്സ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ബാൻഡ് റിജക്ട് ഫിൽട്ടറുമാണ്. ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് എ low pass and high pass filter in series and parallel respectively. If the cutoff frequency of the low pass and high pass filters are W0, omega 0 LP and omega 0 HP respectively, the condition required to implement a band pass and a band reject filters are respectively. അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. We have to make a band pass filter and then you have to make a band reject filter. Okay, by using a low pass filter and a high pass filter and in series and parallel. So അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബാൻഡ് പാസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം. ബാൻഡ് പാസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ LPF and then you have HPF, then you have a band pass filter means so ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം. ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ വരണം, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ വരണം. ഓക്കെ, so for this is omega 0 HP and this is omega 0 LP. ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇത് ബാൻഡ് പാസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ വരണം. ഇത് കളർ മാറ്റി വരച്ചാൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി, ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ വരണം. ഓക്കെ, ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ വരണം, ഇവിടെ വരണം. എന്നാലേ ഇതൊരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. വിച്ച് മീൻസ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഒമേഗ 0 HP should be less than omega 0 LP. ഇനി ബാൻഡ് റിജക്ട് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിലോ ഒന്നും കടന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, we should have exactly opposite. Okay, ഇവിടെ ഒന്നും കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഇത് ഇപ്പുറത്തും വരണം, മറ്റത് അപ്പുറത്തും വരണം. സോ that means omega 0 LP should be less than omega 0 HP. ശരിയല്ലേ? omega 0 LP കുറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? omega 0 ഇവിടെ വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. അടുത്തത് HP എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ കടത്തിവിടും. omega 0 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ LP എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പുറത്തെ ഫ്രീക്വൻസിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. സി ഓഫ് omega 0 is less means ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിനെ മാത്രമേ റിജക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ പാരലായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്, ഇത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ, ഓർമ്മയാണ്. സോ ഫോർ എ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ this should be omega 0 HP should be less than omega 0 LP, and for a band reject filter omega 0 LP should be less than omega 0 HP. So this ഇത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മ വേണം, ഇത് സീരീസും ഇത് പാരലലും ആണ്, അത് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷനും ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരലൽ കണക്ഷൻ വേണം. സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വേണം എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Next problem is about so you have an RC network produced a phase shift of 30 degree
how many such RC networks should be cascaded together and connected to a common emitter amplifier so that the final circuit behaves as an oscillator? ഇത് ഓപ്പാമ്പോ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ല എങ്കിൽ പോലും കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്യൂട്ടാണ്. നമ്മൾ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർ സി നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇത് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ആർ സി നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് വൺ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് 30 degree. Okay, so what is the number of RC networks required to create a oscillator? So നമ്മൾ ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓസിലേറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ, ദിസ് ഈസ് മൈ ആംപ്ലിഫയർ, this is my signal, so it is a sinusoidal signal, and this is my output, this is my feedback network. Okay, so taking a voltage from here and is putting it back here. These two signals, this is my feedback signal. If the feedback signal is in phase with this, then you can say it is positive feedback. Okay, so positive feedback ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഫേസ് വേണം. സോ ഇവിടെ എത്ര വേണം ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു എത്ര ഒരു ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എത്ര ആർ സി നെറ്റ്വർക്കുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളൊരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. In the case of a common emitter amplifier, there is a 180 degree phase difference between input and output. അത് മറന്നുപോയാൽ പണിപാടി. Okay, so that means common emitter amplifier in the case there is a phase shift between input and output. So common emitter amplifier ഇവിടെ input. Okay, so നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ it's already amplified but inverted, so this is a 180 degree phase difference. So ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് സിഗ്നൽ ആണ്. സോ ഇവിടെ ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട്, ഇതിന് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് അനദർ 180 degree phase difference. So your RC network should produce a 180 degree phase difference, because already 180 total 360 ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഓൾറെഡി 180 degree കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് എത്രമാത്രം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം? ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് 180 ഉപയോഗിക്കണം. സോ ഒരെണ്ണം 630 degree ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നമ്പർ ഓഫ് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക്സ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6. ആർ സി നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 180 degree phase difference create. So number of RC networks required in this case is equal to 6. Now, next problem is problem number 9. Okay, if the parameter y and x are related by y is equal to log x, then the circuit that can be used to produce output voltage y v vary linearly with x. So, the 4 options നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Draw the figures. First option is
സോ ഇതാണ് 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യോജിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. If the parameter y and x are related to y is equal to log x. Okay, so this is the y. Okay, y. So ഇതിൽ ഏതാണ് y is equal to log x, logarithmic function ആണ് വേണ്ടത്. So what is this variation of v linearly with x? അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആദ്യത്തേത്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് an integrator. This is an integrator. So this is an integrator circuit. So integrator and output എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Some value into integral of the input y is equal to log x dx. So this is x log x. Log x integrate ചെയ്താൽ x log x minus x. So this is not linearly varying with x. So ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യത്തേത് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആണ്. അവസാനം രണ്ടാമത്തത് ബി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഈ സാധനം ഇത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് ലോഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്നാണ് പറയുക. ലോഗ് ആംപ്ലിഫയർ. സോ ലോഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് VO is proportional to log x. Okay, so this y is equal to log x and output is log x ആണ്. So this ഇതും എക്സുമായിട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തത് ഡയോഡ് ഇൻപുട്ടിലും റെസിസ്റ്റൻസ് തിരിച്ചും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആന്റി ലോഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ദിസ് ഈസ് ആന്റി ലോഗ് ആംപ്ലിഫയർ. സോ ആന്റി ലോഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y is proportional to e raised to y. Okay, so V0 proportional to e raised to y is equal to ഇവിടെ log x ആണ്. This is equal to e raised to log x is equal to x. So V0 equal to x. So V0 is increasing linearly with the this anti-log amplifier. So last one നമുക്കറിയാം it is just a differential amplifier. So the output will not be varying with x, linearly varying with x. So basically our answer is this C, where C is actually an anti-log amplifier. So amplifier, anti-log amplifier output ആണ്. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് y is equal to log x ആയതുകൊണ്ട് anti-log amplifier output will be varying linearly with the x. I hope it is clear. Then next problem is this is our next problem. Questions on വായിച്ചു നോക്കാം. Dependence of current I on the voltage V of a certain device is given by I equal to I0 1 minus V by V0 square, where I0 and V0 are constants. Okay. So this അതാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. സോ I0 and V0 are constant ആണ്. In an experiment, the current I is measured as the voltage V applied across the device is increased. So ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. The parameter V0 and root of I0 can be graphically determined. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് V0യും I0 നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
So how do we solve this problem? Okay. So നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. സോ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ്? I equal to I0 into 1 minus V0 square. Okay. Now we have to either IV square IV ഗ്യാപ്പുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So we have to connect between I and V, and then we will find out how this I0 and V0 can be determined. So let us calculate root of I. Okay, so I is equal to root of I is equal to root of I0 into 1 minus V by V0. So on multiply, okay, so here, so our equation is this way: root of I equal to minus root of I0 by V0 into V minus root of I0. Okay, so root of I is equal to minus root of I0 by V0 into V minus I0. So this is ശരിക്കും ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ root of I0 root of I0 V0 I0 and V0 are constants. Okay, so when we compare it with a straight line curve, so y equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y-intercept. Okay, so this is ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഈ സംഗതി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So this is actually a straight line curve. This is the equation of a straight line. So when we compare with this one, we can say that this C is equal to this. So C is equal to the minus L plus L. Okay. So the C is equal to root of I0, which is equal to the y-intercept. Okay. So root of I0 is nothing but the y-intercept of the curve between y-intercept of the curve between here y is equal to, comparing y is equal to root of I and x equal to v. So it is a curve between root of I and v. So we can easily say that root of I0 is the y-intercept, okay, of the curve between root of I and v. And what about the other factor? We have to find out B0 also. So this comparing this one, the slope of the curve is equal to minus of root of I0 by V0. This equation, this is nothing but the slope. So this is nothing but the slope. So comparing this with M, this is slope. So what I want is V0. So V0 is equal to minus root of I0 by the slope. So V0 is nothing but minus y-intercept by the slope. So V0 answer idana. V0 എന്ന് പറയുന്നത് it is the
Okay, y-intercept divided by the slope, and the root of I0 is the y-intercept of the curve. So this our answer is this one. The answer is the D1. The negative of the ratio between y-intercept and the slope is the value of V0 and the y-intercept of root of I versus V. This is the answer to this problem. So this is the next problem. Okay, that's fine. So in the given input signal, which of the following waveform correctly represents the output voltage in the circuit shown below? So ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഇതാണ്. So this is the circuit diagram, and this is the input voltage. What is the corresponding output voltage in this case? Okay, so basically നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒപ്പാമ്പ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു DC ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു DC ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു AC ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. So effectively what is the voltage? So input AC സിഗ്നലിന്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is just varying okay, it is varying from 0.5 to minus 0.5. Okay, so 0.5 to 0.5, and the DC voltage is equal to 0.5 volt. So we have to calculate effectively what is the output voltage because of the both AC and the DC input voltage. So നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സെപ്പറേറ്റ്ലി രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു AC വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, ഒരു DC വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വോൾട്ടേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. Then we will see what will happen after that. So first we will calculate the AC output voltage. Okay, so AC output voltage കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് superposition theorem apply ചെയ്യണം. Superposition theorem apply ചെയ്യുമ്പോൾ we will assume that other voltage is grounded, so we don't consider this part. We don't consider this part. So effectively in this case, V in is equal to 0.5. Input voltage, peak voltage is 0.5 volt. That is given in the figure. Okay, so then R1 is equal to 5K and Rf is equal to 10K. So basically നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ മാറ്റി വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. So this is shorted.
Okay, here we have a 0.5 volt peak to peak voltage. This is a 5K and this is a 10K. So this is nothing but our inverting amplifier. So in this inverting amplifier, output voltage is equal to, so VOI, we'll take VOI minus RF by R1 into Vin. So that is minus 10 by 5 into 0.5. That is equal to 1 volt. Okay. So minus 1 volt. Okay. So this is 1 volt. Now what about the DC output voltage? Now we have to calculate the DC output voltage. So in the case of DC output voltage, our circuit will be this is shorted, and here we have 0.5 volt. This is 5K. This is 10K. What is the output voltage? So this is nothing but our non-inverting operation amplifier. Okay. So this is a non-inverting amplifier. So non-inverting amplifier. So the output will be put VO due to the DC. Voltage DC signal is equal to 1 plus RF by R1 into V1. What is my V1? V1 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതല്ല എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഈ പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഈ പ്ലസ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് 10K. അതാണ് അതിനകത്ത് ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്. സോ V1 നമ്മൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡറിന്റെ അതേ ഐഡിയ. So R1 divided by 5 plus 10 into 0.5 volt. So this potential, this is my input voltage, total current 0.5 divided by 5 plus 10 into the resistance. This will be this is 2, this is equal to 10 by 50 into 0.5, that is equal to 2 by 3 into 0.5, that is equal to 0.33 volt. Okay. So this is 0.33 voltage. So the voltage at this particular point is equal to 0.33 voltage. So substituting here, this become 1 plus 10 by 5 into 0.33. And this is equal to 1 plus 2 into 0.33, and this is approximately equal to 1 volt. So DC voltage is 1 volt. So now what will happen? What is the effective voltage? So we have a DC voltage. Okay, DC voltage at 1 volt level, and you have an AC voltage which is also having 1 volt AC signal, which will be 1 volt. Okay, so 1 volt it will be, it's a varying signal. This is 1 volt. So ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് an inverter. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വരച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരച്ചാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും, അപ്പോൾ അതാണ് another important thing. So you have DC AC ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ DC ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം എപ്പോഴും വരയ്ക്കാൻ. സോ DC ലെവൽ, ദിസ് ഇസ് മൈ 0. So take 0.5, 1, etc. So 1, 1.5, 2. So സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ DC ലെവൽ ഇവിടെ ആണ് നിൽക്കുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് DC at this point with
respect to this DC level, it will be varying. So our AC signal will be varying with respect to this 1 volt DC level. So it is inverted input എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലൊരു സൈനസോയിഡൽ വേവ് ആണ്. സോ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ വരുമ്പോൾ സിഗ്നൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ 1 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് 0 നിന്നല്ല വേരി ചെയ്യേണ്ടത്, 1 വോൾട്ടിൽ നിന്നാണ് വേരി ചെയ്യേണ്ടത്, നിർബന്ധമായി ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ദിസ് വിൽ ബി വെരി എത്ര വരെ 1 വോൾട്ട് വരെ 0.5 ആണ്. സോ രണ്ടിന്റെ ലെവൽ 1 വോൾട്ട് ആണ്. ഇത് DC ലെവൽ. ദിസ് ഇസ് മൈ DC ലെവൽ. With respect to this DC level, AC will be varying 1 volt. So this with respect to this reference level വെച്ചിട്ട് so this will go up to 2 volt. So this is from 0, 1, 2. Peak to peak ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് peak to peak ഇത് 1 volt, ഇത് 1 volt AC, ഇത് 1 volt AC. So it will be varying with respect to this DC level. It will be varying 1 volt up and down. So our current problem is this one. See, this is starting from 1, going up to 0, and going up to 2. So this is same സാധനമാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് ഇൻവെർട്ടഡ് അല്ല, ഇതാണ് ഇൻവെർട്ടഡ്. സോ ഇൻവെർട്ടഡ് സിഗ്നൽ ആണ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരുവിധം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവരും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഗേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ എത്രത്തോളം പറയാൻ പറ്റും അത്രയും നമുക്ക് അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ പറയാം. അഗെയിൻ വിൽ ബ്രേക്ക് ഫോർ അനദർ 5-6 മിനിറ്റ്സ്. 12:20 നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.
Okay, now we will do some problems on digital gates and gate circuits. Okay, so about നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് digital gates. Gates and circuits. Okay, so straight away നമ്മൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം കുറെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So here we will find out some problems on digital gates and how to approach these problems. Okay, so our first question is for the logic circuit given in the figure below. What is the equivalent circuit corresponding to this? Okay, so in order to do that, we have to solve the circuit, and then from there we will find out the equivalent circuit. So here, in order to find out the equivalent circuit, let us see the outputs. Here A, this is a NOT gate. So for a NOT gate, this is A bar. And this is another NOT gate. This is a dotted area. Okay, so here this is B bar, and this is C bar. So this output is NOT gate. This is a NAND gate. Okay, this is a NAND gate. So this output will be A bar, B bar, and this. NAND gate in the output area, A, B bar is the output of a NAND gate. Okay, and A plus B bar is the output of the NOR gate. Okay, so here, so this output is today input A bar on B bar on. So the product of A bar, B bar, the whole bar is this point. So at this point, this is A bar, B bar, whole bar, and this point, this is C bar. Okay, ഇവിടെ വേറെ ലൈൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. So input is A. So the ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റിന് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. എ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, this is A, and then another output is A bar, B bar, whole bar, and the third output is C bar. Okay, we'll calculate this one. Then this is this output, and this output is A. All this input. This is A, and this is B, and this C. So this input is AB. This output is ABC. So ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്, രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ABC. So ഇത് OR gate ആണ്. ഇത് സം എന്ന് പറയുന്നത് this will be OR ABC. So we will solve this one, and then we will see what is the equivalent circuit diagram. So first we will see, and A bar, B bar, whole bar will be. അവിടെ നമ്മൾ ഡിമോർഗൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഡിമോർഗൻസ് തിയറം അറിയാമോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. again, ഡിമോർഗൻസ് തിയറം states that A plus B bar equal to A bar into B bar, and A B bar equal to A bar plus B bar. So this is the first and second De Morgan's theorem. So we can apply here. ഇവിടെ A bar whole bar plus B bar whole bar plus C bar plus ABC. Okay. So this is equal to A into A bar is A, and this B bar B bar plus ABC. Okay, so we can multiply taking the AND with A plus A B into C bar plus ABC. So AA and AA will be A plus AB C bar plus ABC. Okay. Equal to
C bar, AB C bar plus ABC. So this is equal to A C bar. We'll take AB common, C plus C bar. So C plus C bar will be always 1 equal to 1. So this is equal to, so this will be equal to A C bar plus AB. Okay. So A C bar plus C will be A into B plus C. So the effective X value of this circuit will be A into B plus C. So when we are implementing, how can we implement this one? So this the last one. This will be A. Okay, and this will be B and C. This is B plus C bar. So on taking product between this A into B plus C bar. So this D will give you the correct answer to the problem. So ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിനെ സിമ്പിൾ ആക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൽ നിന്നും ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. So this is a second problem, a lengthy problem, but it's very easy to solve. Okay. So for digital outputs, V represents the velocity. Okay, this represents the velocity, speed, and P represents the pressure, and T represents the temperature, and H represents the relative humidity of a car. Okay. Output switches from 0 to 1 when the values of the parameters exceeds 85 km, 2 bar, and 40 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. So logic circuit lamp is connected at the output E, and when it is getting switched on. So the conditions are, let us find out the condition, logic conditions. When the velocity is greater than 85 km per hour, when V greater than this value, the output of V goes to 1. When V is greater than 1, it will be 1. If it is less than that, it will be, it is less than this value, V will be equal to 0. Then second one, what about the pressure? Pressure, if the pressure is greater than 2 bar, P goes to 1. Otherwise, if it is less than 2 bar, P goes to 0. The third condition, if the temperature is greater than 40 degrees Celsius, T will be 1, and if it is less than this, T will be 0. And the last condition is H value greater than 50%, H goes to 1, otherwise H will be equal to 0. So the initial conditions. So let us find out the value. Okay, so this is our equivalent circuit diagram. Now we have to, this is our circuit diagram, so you have to implement one by one. Suppose in the first case 1, now we will get the equivalent logic equation. So in this equation, this become V bar, this become P bar. So this is V bar plus P bar. Okay, and this is T bar and H bar. So T bar
plus H bar. They all are added together. So this is ഇതോടെ നിങ്ങൾ പൊളിയാത്താണ് നോട്ടാണ് കേട്ടോ. So this is again. Okay, so this output of this one will be V bar plus T bar inverted, T bar plus V bar inverted. So the total output, say Y will be V bar plus T bar whole bar plus T bar plus H bar whole bar. So this is the output. So again we are applying De Morgan's theorem. This becomes V bar bar into V bar bar plus T bar bar into H bar. So this is Vp plus Th. So our output logic equation corresponding to the given circuit diagram, Y is equal to Vp plus Th. Now we will see for which conditions it will be glowing. Okay. ഇത് ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷനിൽ Y1 ആയാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ LED glow ചെയ്യും. So first കേസിൽ V is less than 85. First കേസിൽ V is less than 85. So that means V will be equal to 0 and P is less than 2 bar, T will be 0, and T is greater than 0, T will be 1, and H is greater than 0, H will be 1. So V0, P0, P1, H1. So this is equal to V0, 0 plus 1, 1, that will be 1. So this logic will give you 1. You can try with other logic. You can see B corresponding to V0, P less than 2, P0, then T greater than 0, P1, but H is less than 50, so it is equal to 0. So again, when we apply this 0, 0 plus 1 into 0, this output will be 0. This output is already 1. Again, this is greater, this is 1, this is 0. Okay. So this is 1, T greater than 40, this is 0. So 1 into 0 will be 0, plus this 1 into 0, this will be again 0. And similarly, this is 1, this is 1, so P greater than this is then T greater than 0, this is 0. Sorry, this is 1 and this is 1. So 1, 1, 1. So again, this 1, 1, 1 plus 1, 1 will be again, this is going to be 1. So there are two answers. This is again, this answer will give you 1. So both A and B are correct answers in this case. Okay. So this ഇതാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്നാണ് നമ്മൾ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തുക, അവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. So this is the problem, and the logic circuit shown in this figure below implement the Boolean expression. So which Boolean expression is executed by this logic circuit? That is what our question is. Okay. So here you have two inputs, A and B,
and this is a control bit. Okay, this is a control bit. So the control bit is always at high. So we can say that when control bit is always high, control bit is 1. So now these are XOR gates. So when XOR gate is XOR gate in output നമുക്കറിയാം XOR A, B and Y. XOR gate will produce output only when odd number of inputs are high. So this 0 1 will give 1, 1 0 will give you 1, 1 1 will give you 0. So whenever one of the input signals are high, output will be high. If both are high or both are 0, output will be 0. Here already one input is high. Okay, so this A, so A is equal to 0, it will be 1. A is equal to 1, it will be 0. Right, so this is 1. എപ്പോഴും 1 ആണ്, ഇവിടെയും 1 ആണ്. ഇത് 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് A0 ആയാൽ 1 0 0 1 ആയി, 0 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് 1 ആവും. ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ 1 1 ആയി, 1 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് 0 ആയി. It means whatever be the value, the inverted value of A bar will be available here. And similarly, ഇവിടെ 1 ആയതുകൊണ്ട് A0 ആയ B0 ആയ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവും, B1 ആയ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവും. So this is B bar. So this is A bar, and this is B bar. So the output Y is equal to A bar plus B bar. Again, you can apply De Morgan's theorem. A bar plus B bar is equal to AB bar. So the AB bar is the correct logic and expression for this particular problem. So another problem is this one. The output O of the given circuit in case 1 and case 2. Okay, and correspondingly, respectively, what are the output values? Case 1 in corresponding output value എത്രയാ, case 2 in corresponding output value എത്രയാ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. So we will apply, we will try to solve the margin. A is equal to 1. Case 1, we'll consider case 1. This is 1. This is 1. C D 0. This is 0 0. Okay, E F1 E1 F1 G 0. So A1 B1. So this is AB bar. Okay, AB bar is A. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് AB bar ആണ്. AB bar equal to A1 B1 1 1 bar. It will be 0. So this will be 0. Okay, this is 0 and this both C and D is 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 0 ആയിരിക്കും. 0 plus 0, it will be 0. Okay, this 0 into 1 this ഇവിടെ 0 ആണ്. Okay, ഇത് 1 ആണ്, AND ഗേറ്റ് ആണ്. AND ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയാൽ 0 ആയിരിക്കും. ഇത് 0 1 ഇത് 0 OR ഗേറ്റ് ആണ്. 0 plus 1 will give 1. Okay, so 1 0 ഇത് 1 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്. അത് NAND ആണ്. NANDിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ANDിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 ആയ 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഇൻവെർട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് this will be 1. So for case 1 output will be 1.
Now what about the case 2? Case 2 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 0, A0, B0, C0, D0, EF0, E0, F0, and G is equal to 1. Okay, so we will see 0, 0 will give a 1. Okay, 0, 0 നാൻഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 0, 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 0, 0 ആണെങ്കിൽ 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. 1 into 0 is 1. Okay, this 1 is become 1, 0. 1 input to the AND gate is 1, other input is 0. 1 and 0 will be 0. So 0 plus 0, again this will be 0 and 0, 1. 0, 1. One input is 0, other input is 1. 1 into 0 bar. So that will be 0 bar, that will be 1. So the case 2 also will give you an output of 1. So 1, 1 will be the logical output to the circuit. So വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചൊരു ബേസിക് ലോജിക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താണ്. Here we have a counter circuit is prepared by using J-K flip-flops, and then the initial values are given. What is the corresponding value after the next pulse? So ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഗിവൺ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? A0 തന്നിട്ടുണ്ട്. A0 is equal to 0. This is 1, and again this is 1 and this is 0. Okay, ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. JK 0, 0, 1, 0. Possible values are 0, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1. So if it is 0, 0, there won't be any change, no change. Okay, 0, 1 will give a reset. Okay, 1, 0 will give a set, and 1, 1 will toggle. So ഇതാണ് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ. ഓക്കെ, സോ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ J1 ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈയിലേക്ക് പോകും, K1 ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 0യിലേക്ക് പോകും. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ JKന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ Q value is connected to the K of the third JK, and Q bar is connected to. And again, one more point is that last output A3 എന്ന് പറയുന്ന Qന്റെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് is connected back to the input first JK flip flop. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ we will see what are the possible J values. Okay, so we'll consider J0 and K0. Okay, corresponding this is J0, this is 0, 1, 2, 3, number it like this. So J0 value 3. So here A3 എന്ന വാല്യൂ ആണ്, അതായത് ഈ നാലാമത്തെ JKന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ JKയുടെ ഇൻപുട്ട്. ഒന്നാമത്തെ JKയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ A3 this is 0, 0 ഈ 0 ആണ് ഇവിടെ വന്നത്. സോ J0 equal to 0. J0 0 ആയ ഇതിന്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. സോ this will be 1. J0 0, K0 1. ഇത് 1 ആണ്. ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് 1 ആയിരിക്കും. 1 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. സോ J0 equal to 0, K0 equal to 1. What about J1 and K1? സോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് J1. സോ this 0 means this is 0 and K1 is equal to 1. Okay,
then J2 എത്രയാണ് J2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ J2ൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് 1 ആണ്. ഈ 1 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ജെയുടെ വാല്യൂ 0യും എയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. J2 will be 0. Sorry, J2 will be 0 and K2 will be 1. It's equal to 1. Okay. And then finally J3 and K3. K3. J3 നമുക്കറിയാം initially J3 is equal to 0 and K3 equal to 1. Okay. So 0, 0, 1, 0. Zero, 0, 1. Then second one is 0, 1 again. Okay, J2 is equal to 0, 1 and J3 is equal to okay. Now when we apply the next pulse, what will happen when we apply to the next pulse? So first pulse വരുമ്പോൾ അത് J0 K0 ആണ്. ഫസ്റ്റ് പൾസ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇത് അടുത്ത പൾസ് വരുമ്പോൾ J0 K0 ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത വരും J1 will be 1. So this is 0. Sorry, J0 0 ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും J0 ആദ്യത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ ശരിയാവും തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇൻപുട്ട് J0 equal to 0 and K0 equal to 1. So for next pulse also the output will be 0. So this output corresponding to the first JK flip flop after the first pulse will be 1. This is 1 and for next pulse this output will be 0. The J0 K0 this will be 0. This is 0. For next pulse this input is 0. This input is 1. For next pulse again this output will be 0. Okay, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് J0 ആണ്, ഇത് 1 ആണ്. So ഇത് 0 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. So this is 0. This 0 is connected to this one. Okay, ഇവിടുത്തെ 0 ആണ്, ഇത് 0 ആവും, ഇത് 1 ആവും. So this output will again okay, so this 0 and this 1 again it will, so this will again go to 0 and finally this is 1. So this Q and Q, this is 0. This at value നമുക്കറിയാം already, at value is already 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 1 ആണ്. So ഇത് ഇവിടെ totally, so 1. So the final answer will be 0 0 0 1. Okay, so ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഓരോ ജെയുടെയും കെയുടെയും വാല്യൂ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഓരോ ജെയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് A0
തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ദിസ് ഇസ് 0, ദിസ് ഇസ് 1, ദിസ് ഈസ് 1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 0. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ആണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ J0 എന്നെടുക്കുക, ഇതിനെ J1 എന്നെടുക്കുക, J2, J3. സോ J0 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട്. സോ നമ്മുടെ J0 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും. ഇത് 0. ഓക്കെ, now what is my J1? What is my J1? കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് J0 ഈക്വൽ ടു Q3, ഇത് Q3, ഇത് Q0, Q1, Q2, Q2. So J0 equal to Q3 and J1 equal to Q0, J2 equal to Q1 bar election, J3 equal to J0. ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് J0. J0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് Q3. അതൊക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇത് J1. ഈ J1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് Q0 and ഔട്ട്പുട്ട് Q0. ഓക്കെ, J2 എന്ന് പറയുന്നത് Q1 bar, Q1. ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So J2 is nothing but Q1 bar and J3 is equal to Q2. This is Q2. So ഇത് Q2. ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് K എഴുതാം. K0 equal to Q3 bar. Okay, and K1 equal to Q0 bar and K2 equal to Q1. K2 is equal to Q1. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ്. And K3 equal to Q2. Okay, so initially what is what are the values? ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ. Now J0 വാല്യൂ ഇനിഷ്യലി എത്രയായിരുന്നു? J0 equal to 0. ഇത് 0 ആയതുകൊണ്ട്. And J1 is equal to Q0. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിരുന്നു? Again it is 0. ഇവിടെ 0 ആണ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. So this is 0. And what about J2? It is Q1 bar. Q1 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരുന്നു. So it's 1 bar. That will be 0. Okay, and J3 ന്റെ വാല്യൂ, J3 എന്താണ്? J3 യുടെ വാല്യൂ is Q2, that is 1. Okay, and corresponding K0 value will be 1, K1 will be 1, K2 will be 1, and K3 will be equal to 0. Okay, ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന. ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്കെ. നൗ ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റേജ്. ഈ സ്റ്റേജിലാണ് അടുത്ത പൾസ് വരുന്നത്. അടുത്ത പൾസ് വരുമ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുമെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ J0 K0 ആണ് ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അടുത്ത പൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതിയ J0 K1 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി റീസെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അടുത്തത് ഇതും റീസെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതും 0 ആവും. ഇതും റീസെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇതും 0 ആവും. അടുത്തത് പക്ഷെ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. J1 K0 ആണ്. So this 1. So the output will be 0, 0, 1. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഗതി. നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻസ് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം നോക്കുക. അതനുസരിച്ച് ഓരോന്നിന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെയും JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെയും ഇൻപുട്ടിലേക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുക. ആ ഇക്വേഷൻ കണക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്ത പൾസ് വരുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എന്ത് JK വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് വരും എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. സോ ദിസ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം.
Now again we have a D flip-flop, and this is a circuit corresponding to a D flip-flop. The circuit below comprising of D flip-flops, the output is taken Q3, Q2, Q1, Q0. Okay, so Q3, Q2, Q1, Q0 are the output, and the binary number given by the string Q3, Q2, Q1, Q0 changes for every clock pulse that is applied to the clock input. If the output is initialized to 0, 0, 0, then the corresponding sequence of decimal numbers that repeats itself is. Okay, so the output ഇതാണ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ സർക്യൂട്ട്. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട്. So this is my LSB and this is my MSB. So the output is Q3, Q2, Q1, Q0. Okay. ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, ഈ അവസാനത്തെ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ സംഗതി. സോ Q3 bar is the input to first D flip flop. Okay, this is the input to the first flip flop. Okay, so initially ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇത് 0 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്. സോ നമ്മളൊരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പോലെ തന്നെ എഴുതി പോവുക, അതായിരിക്കും എളുപ്പം. Okay, so our clock, one by one we are applying the clock. So we have a clock here, then Q3, Q2, Q1 and Q0. The initial value is 0, 0, 0, 0. Okay, so the first clock comes. What will happen? First clock comes. ഇത് 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആണ്, പക്ഷെ അപ്പോൾ Q3 നമുക്ക് 0 ആണ്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു Q3 is equal to 0, 0, 0, 1ലേക്കാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കും. ഈ 1 ആണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട്. സോ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമുക്കറിയാം, ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ടൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. whenever clock comes when both inputs are when one is input to the D flip flop, every time clock comes it will change. Okay, it will be output will be high. So ഇത് 1 ആണ്. ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് 1 വന്നാൽ obviously this will go to high. So ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും Q0, ഇതാണ് Q0, ഇത് Q1, ഇത് Q2, ഇത് Q3. So output will go to 1. Okay, so പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഓൾറെഡി 0 ആയിരുന്നു. So this flip flops will not toggle at all. So ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ആകെ ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്നത് Q0ന്റെ ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒക്കെ 0 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ 0 ആയതുകൊണ്ട് അത് ടോഗിൾ ചെയ്യത്തില്ല. രണ്ടാമത്തെ പൾസ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞു, ഇത് 1 ആയി. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോഴും 0 ആണ്,
ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1 ആയി തന്നെ നിൽക്കും. ഇത് 1 ആവും, ഇത് 1 ആവും, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. സോ അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും ടോഗിൾ ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് 1 ആയതുകൊണ്ട് ഈ 1 ആണ് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഓൾറെഡി. രണ്ടാമത്തെ പൾസ് വരുമ്പോൾ ഇത് 1 ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് ബിക്കം 1 1. സോ അപ്പോൾ ഇത് 1 ആയി, ഇത് 1 ആയി, ഇത് 1 ആയി. അടുത്ത പൾസ് വരുമ്പോൾ ഇത് 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി 1 ആയി, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1ലേക്ക് പോയി. സോ ഇത് 1 ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് 1ലേക്ക് പോകും. ഇത് 1 ആണ്. അടുത്ത പൾസ് വരുമ്പോൾ, മൂന്നാമത്തെ പൾസ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കും 0. ഇതും കയ്യിലേക്ക് പോകും, 1 1 1. അടുത്ത പൾസ് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരുന്നു, ഇത് 1ലേക്ക് പോയി. ഇത് 1 ആയി കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പൾസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് 1 ആയി. അപ്പൊ ഇത് 1 ആയി, ഇത് 1 ആയി. അടുത്ത ക്ലോക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം 1 ആയി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ബിക്കം 1 1 1 1. ഇനിയാണ് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇനി 1 1 1 വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് 0യിലേക്ക് പോകും. ഇത് 0യിലേക്ക് പോകും. ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ 0 ആയി പോകും. ആദ്യത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് 0 ആയി പോകും. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പോഴും 1 ആയി തന്നെ നിൽക്കും. ഇത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 5ാമത്തെ പൾസ് വരുമ്പോൾ ഇത് 3 1 ആയി നിൽക്കും, ഇത് 0യിലേക്ക് പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത പൾസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 1 1. ഇത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടും 0 ആവും. ഇത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അത് 0 ആവും. 7ാമത്തെ വരുമ്പോൾ 1 0 0 0 ആവും. ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. സോ ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റിന്റെ ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് 1, രണ്ടാമത്തത് 3, ഇത് 7, ഇത് 15, വീണ്ടും 14, ഇത് 12, ഇത് 8, അങ്ങനെ പോകും. അടുത്ത് വരുമ്പോൾ 0യിലേക്ക് പോകും. So answer will be 1 1 3 7 15 14 28. അടുത്ത വരുമ്പോൾ ഇത് 0 ആയിരിക്കും. അടുത്ത 8ാമത്തെ വരുമ്പോൾ 0. So this is the answer to the problem. This is the way we approach this type of problems. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആർക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, ശരി, ഞാൻ തൽക്കാലം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു.